everyone, welcome to day 5 of our 21-day challenge. I hope last day's devotion was a blessing to you all. In the Proverbs 31 in there was 15 meditate. So the verse goes like this. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. ഈ ഒരു വേഴ്സിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷീ അസൈൻസ് ടാസ്ക്സ് to her maidens എന്നാണ്. So we'll devote on this word. This is one of my favorite words. എന്നെ the better women ആക്കാൻ help ചെയ്തൊരു വേഴ്സ് ആണ്. Getting up early. We all know that most of the successful people നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു success tip ആണ് getting up early, because it has got a lot of benefit, because early risers go-getters ആണെന്നാണ് normally എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Because when you are an early riser, you are more ambitious, because school of ambitious ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് early riser ചെയ്യുന്നത്. early riser ആയിട്ടുള്ള women, they are always exceptional. They have a exceptional character, they are disciplined and they devoted to something. നമ്മൾ early riser ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ they all are very ambitious, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് ഡിസിപ്ലിനും ഫോക്കസിനെയും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഈ ഏർലി മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേക്കുന്നത്. സോ വെൻ യു ഹാവ് എ സീരിയസ് ഗോൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സീരിയസ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മളെ ട്രാക്ക് സെറ്റ് ആകുമ്പം ഏർലി റൈസിങ് is one of the most important habits that you can consider about developing in your life. So when we wake up early, we've got enough time to feed ourselves. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ the whole family would be in total chaos and disorder. So നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കാനും നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ഏർലി മോർണിംഗ്. So the first thing about rising up early is you've got more time to feed your mind. നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും ഈ വരുന്ന ഡേ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ക്വയറ്റ് ടൈമിന് വേണ്ടി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഏർലി റൈസിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടു സെറ്റിൽ ourselves, ടു റീഡ്, റൈറ്റ്, മെഡിറ്റേറ്റ്, എക്സസൈസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കി 24 hours എ ഡേ പ്രോഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ദിസ് ഇസ് അമേസിംഗ് ബുക്ക് വിച്ച് ഐ എം ഓൾറെഡി റീഡിങ്, റോബിൻ ശർമ്മയുടെ 5 AM ക്ലബ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ഇതറിയായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അമേസിംഗ് ബുക്ക് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു എങ്ങനെയാണ് രാവിലത്തെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പഠിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി അസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് യു വാണ്ട്, ഇൻ ദ സെൻസ് എനി ബുക്സ് ദാറ്റ് കെൻ ഇൻസ്പയർ യു മോർ ടു മേക്ക് യുവർ മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റാണ്. ഫോർ മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ, whenever I wake up, the first thing I do is I take a book and I start reading. So that's how I make up my, ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡ് അതാണ്. I take a book with me right after waking up. I read something and then I try to journal, then comes meditation, then comes exercise. So this is how I start my day in the morning. So നമ്മളെല്ലാവരും രാവിലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. I have seen some people, the first thing they wake up in the morning and they do is to pray. So it depends on which kind of personality trait you have. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും, but once you try to develop that habit, it becomes a part of your life. So moving on to today's Elizabeth George's devotion. ഇന്നത്തെ devotion പറയുന്നത് a heart that can serve. Okay, so married or not, it is very essential for a Christian to develop a servant heart. Jesus says, you should be a servant first. നമ്മളെല്ലാവരും അടിമായി കിടക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ്ങിലല്ല. We should always be ready to serve other people. Whenever you see people that you can help out, ഇപ്പം helping out doesn't mean that മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അല്ല ഹെൽപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച്. You can take time to talk to them, you can take time to pray for them. There are different forms of helping out people. You can share responsibilities, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം കേൾക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. If some people genuinely ask you help, you should always be ready to help. So
this is important in family life even because Elizabeth George പറയുന്ന കാര്യം ഇറ്റ്സ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ്, ഗോഡ് ഗിവൻ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ യു ഷെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് ഹിം. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, സെർവൻറ്റ് ഹേർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു റെസ്പോണ്ട് ടു യുവർ ഹസ്ബൻഡ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ലവ്. നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക, അവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക, ഇതൊക്കെ സെർവൻറ്റ് ഹാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഷീ റെക്കമെൻഡ്സ് അസ് ടു ഡു ഇസ് ടു മേക്ക് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രെയർ എടുക്കാം. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ടീനേജർ വാച്ചിങ് മീ. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രെയർ എഴുതി വെക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രോമിസസ് ഉള്ള പ്രെയർ എഴുതി വെക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഫോക്കസിനെ അത് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഐ റിമെമ്പർ റൈറ്റിംഗ് ബൈ പ്രെയർ വെൻ ഐ വാസ് 4 or 5 years back. I remember writing a prayer in which I took a commitment that whenever I'll be preparing my life for my husband, അല്ലെങ്കിൽ I'll be praying for you, അല്ലെങ്കിൽ I'll try to understand and love you, അല്ലെങ്കിൽ I'll respect you, ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോമിസസ് ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രെയർ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും in a form of a letter. So this is one thing you can do. And the second thing is understanding your life partner or ഒരു servant heart നമ്മളിൽ കാണിക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം is to focus on your husband, is to focus on your life partner. In the sense you should understand പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ടാസ്ക്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ഗോൾസും എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലാണ് പുള്ളി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ help out ചെയ്യാൻ പറ്റും. So serving people is serving Christ. At the end of the day, it's about serving Christ, you know. So serving family comes first. Before we serve Christ, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഒരു സ്പിയറിൽ ചെന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആസ് വിമൻ what I believe is serving your family comes first. Because നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ സെർവ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതെ publicly നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് I don't know how it makes sense. So serving family should always come first in our life. Being a servant is a sign of a matured Christian. When you are a matured Christian, you would definitely have a heart to humble yourself. അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗോൾസും ടാസ്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. മോർ ദാൻ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ you will always have a heart to consider others, to understand them. So when we keep others first, it helps us to be more focused. Whenever we serve God, this is one important truth that I learned today from that book. When we serve others, we glorify God. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് serving others. So I never knew this thing. So this really touched me also. So we should always pray that മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹാർട്ട് അത് നമുക്ക് ആർക്കും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ബെറ്ററായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളുടെ ഡെയിലി ചോയ്സസിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഒരു ഡെസിഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ. സോ വൈൽ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ്, ഗോഡ് ഗേവ് മീ എ റാൻഡം സോങ് വിച്ച് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സിംഗിങ് ഫോർ യു ഗൈസ്. Clear